Good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is Cyber Security. In previous class, we are discussing about certifying authorities regulations. Today, we want to discuss about civil offences under the IT Act 2000 and what are the criminal offences that are present in cyber. Okay, so these are the topics we are discussing today. Previous class we are discussing what are the different types of cyber criminals we are discussing and what are the regulation of certifying authorities we are discussing in the previous class. So today we want to discuss about civil offences under the IT Act 2000 and what are the criminal offences that are present in a cyber. Okay, so here in that civil offences. So here civil offences under the IT Act 2000. So we are having some sections. Okay. So what offense is under the section? What section it is comes under, and what is the punishment that is given by the court? Okay. So here the section 43. Okay, section number 43. So what is the offense? Offense means it is a crime. Okay, so in that section 43, what is the offense is damage to computer or computer system, etc. So ఒక కంప్యూటర్ ని డ్యామేజ్ చేసిన, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ని బ్రేక్ చేసిన, సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆఫెన్స్ కనుక జరిగితే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 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 ఆఫీస్ లో ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఉందండి. ఆ సిస్టమ్ లో all the details about the employees and all the transactions about the business. సో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అంత బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక సిస్టమ్ లో ఉంది. ఆ సిస్టమ్ ని మనం డ్యామేజ్ చేసినా లేకపోతే ఆ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కి రిలేటెడ్ గా ఏదన్నా జరిగిన, ఓకే, ఏమవుతుందంటే అదొక సైబర్ క్రైమ్ అవుతుంది. సో డ్యామేజ్ మీన్స్ సో వీఆర్ పగలగొట్టవచ్చు లేకపోతే అందులో ఉన్న డేటాని థెఫ్ట్ చేయవచ్చు. సో ఇలాంటివి ఏవి జరిగినా కూడా అది అఫెన్స్ కింద వస్తుంది. సో కంప్యూటర్ ద్వారా జరిగింది కాబట్టి దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద సైబర్ క్రైమ్. ఓకే, సో డ్యామేజ్ టు కంప్యూటర్ ఆర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఎక్సెట్రా. సో దట్ ఈస్ ద offense and what is the punishment that is given to court or that is in section 43. So this offense is comes under the section 43. The punishment is compensation to the time of 1 crore to the affected person. So ఎవరైతే ఆ కంప్యూటర్ ఉంటుందో, ఆ డ్యామేజ్ కంప్యూటర్ ఎవరైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి 1 crore రూపీస్ అన్ని కాంపన్సేషన్ కింద ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ first offense is damage to computer or computer system, etc. Punishment is compensation to the time of 1 crore to the affected person. సో ఆ టైంలో ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ కి మనకి ఒక 1 crore రూపీస్ అనే వాళ్ళు పనిష్మెంట్ అనేది ఇస్తారు కోర్ట్ అనేది. సో దట్ ఈస్ ద సెక్షన్ 43. అఫెన్స్ ఈస్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, and in section 44A, so what is the offense is for failing to furnish any document, comma, written on report to the controller or the certifying authority. So what is the meaning of this one? So here, for failing to furnish any document written on report to the controller or certifying authority. So in this crime, so for failing to furnish any document, for example, so we are using Google, so we have to search one document in the Google. So the document is downloaded from the Google and we are using that document and
So that document is related to one person. Okay, so naming or ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ ఎవరిదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ నేమ్ ఈ డాక్యుమెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాను అనేది మనం సబ్మిట్ చేసుకోవాలి. లేకుండా నేనే ఇది క్రియేట్ చేశాను అని చెప్పి కనుక యూజ్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కనుక జరిగితే, అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ డాక్యుమెంట్ ని నువ్వు యూజ్ చేసుకొని నువ్వే పబ్లిష్ చేసినట్టు కనుక యూజ్ చేసుకుంటుంటే, సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఓన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కనుక మనకి కేసు అనేది ఫైల్ చేస్తే, సో దట్ ఈస్ అండర్ సెక్షన్ 44A కింద వస్తుంది. సో ఆ సెక్షన్ కి పనిష్మెంట్ ఏంటంటే పెనాల్టీ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ₹1,50,000 ఫర్ ఈచ్ సచ్ ఫెయిల్యూర్. సో అలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్రతి ఒక్క దానికి నువ్వు డాక్యుమెంట్ యూజ్ చేసినా లేకపోతే ఫైల్స్ యూజ్ చేసినా, సో ఇలాంటివి కనుక యూజ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఓన్ పర్సన్ ని నువ్వు ఈ రిఫరెన్స్ కింద మనం తీసుకున్నామని చెప్పి రాయకుండా నేనే క్రియేట్ చేశానని కనుక ఈ పబ్లిసిటీ కనుక చేసుకుంటుంటే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే అది ఒక సైబర్ క్రైమ్ కింద ట్రీట్ అవుతుంది. అండ్ పెనాల్టీ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ₹1,50,000. సో 1,50,000 లోపు పెనాల్టీ అనేది పడుతుంది. సో ఫర్ ఈచ్ సచ్ ఫెయిల్యూర్. సో ప్రతి ఒక్క ఫెయిల్యూర్ కి 2 ఫెయిల్యూర్స్ చేసామనుకో 1,50,000 ప్లస్ 1,50,000 బిలో, అట్లా ప్రతి ఒక్క ఫెయిల్యూర్ కి నీకు 1,50,000 పెనాల్టీ అనేది పడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సెక్షన్ 44A. And so that means 44A is the section, and what is the offense is for failing to furnish any document written on report. So written on report అంటే ఆ పర్టికులర్ టైం కి రిపోర్ట్ చేయడం కానీ రిటర్న్ చేయడం కానీ చేయకపోతే, సో దాన్ని క్రిమినల్ ఆఫెన్స్ కింద తీసుకొని, సో ఇట్ ఈస్ అండర్ సెక్షన్ 44A and the penalty not exceeding 1,50,000 for each such failures. Okay, and next one in section 44B, for failing to file any written or furnish any information within prescribed time. So ఒక టైంలో మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫర్నిష్ చేయటం కానీ లేకపోతే ఆ ఫర్నిష్ చేసిన టైము ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఫైలు, సో దాన్ని ఎక్కడి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, సో దాని యొక్క రిపోర్ట్ అనేది మనం సబ్మిట్ చేయాలి. సో విత్ ఇన్ టైంలో మనం సబ్మిట్ చేస్తే, సో దానికి క్రైమ్ అనేది రాదు. ఆ టైం అనేది ఎక్సీడ్ అయితే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సైబర్ క్రైమ్. ఓకే, అండ్ ద పెనాల్టీ ఫర్ దిస్ అఫెన్స్ ఈజ్ పెనాల్టీ నాట్ exceeding ₹5,000 పర్ డే డ్యూరింగ్ విచ్ సచ్ ఫెయిల్యూర్ కంటిన్యూస్. సో ప్రతి ఒక్క రోజు, అంటే ఈ టైం లోపల నువ్వు ఆ ఫైల్ అనేది రిటర్న్ చేయలేకపోతే పర్ డే 5,000 ఫైన్ అనేది పడుతుంది. నువ్వు ఎన్ని రోజుల తర్వాత సబ్మిట్ చేసినా అన్ని రోజులకి పర్ డే 5,000 ఫైన్ అనేది కౌంట్ అవుతుంది. డ్యూరింగ్ విచ్ సచ్ ఫెయిల్యూర్ కంటిన్యూస్. సో నువ్వు ఆ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేసినా పర్ డే 5,000 అనేది ఫైన్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ అండర్ సెక్షన్ 44B. ఓకే, and in 44C, in section 44C, so for not maintaining books of account or record. So for example, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది లేకపోతే ఒక బిజినెస్ ఉందనుకోండి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఒక బిజినెస్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలన్నా, సో ఒక డాక్యుమెంట్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క శాలరీస్ ఏంటి, సో నువ్వు ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది, ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావు, ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎంత లాస్ వస్తుంది, సో దాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది ఒక బుక్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ లేకపోతే రికార్డ్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం. సో వితౌట్ మెయింటైనింగ్ బుక్స్ ఆర్ ఆఫ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఆర్ రికార్డ్, సో ఇలాంటివి ఏమీ చేయకుండా నువ్వు ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేసినా లేకపోతే ఒక బిజినెస్ ని రన్ చేసినా, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సైబర్ క్రైమ్. సో ఈ క్రైమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆర్ రికార్డ్, సో ఒక అకౌంట్ కి లేకపోతే రికార్డ్ కి బుక్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయకపోతే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సైబర్ crime. So
that is under section 44C. So in that section, that is the offense and the punishment is a penalty not exceeding rupees 10,000 per day during which failure continues. సో అలాంటివి మెయింటైన్ చేయకుండా ఉంటే సో పర్ డే వచ్చేసి 10,000 అనేది పే చేయాలి. సో ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఎన్ని రోజులు నువ్వు రిపీట్ చేసుకుంటా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తావో అన్ని రోజులు పర్ డే వచ్చేసి 10,000 అనేది పే చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద సైబర్ crime. So what is the cyber crime? For not maintaining books of account or records. So the punishment is the penalty not exceeding rupees 10,000 per day during which failure continues. Okay, so that is the offense. And in section 45, so in section 45, so what is the offense is offenses for which no penalty is separately provided. Okay, సో ప్రతి ఒక్క పెనాల్టీ ఆఫెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ విచ్ నో పెనాల్టీ ఈజ్ సపరేట్లీ ప్రొవైడెడ్ అంటే క్రైమ్స్ కి ఆఫెన్సెస్ ఏమున్నాయంటే అఫెన్సెస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ క్రైమ్స్ ఫర్ విచ్ నో పెనాల్టీ ఈజ్ సపరేట్లీ ప్రొవైడెడ్. ఏ ఏ ఈ క్రైమ్ ఆఫెన్సెస్ కి సపరేట్ గా పెనాల్టీ అనేది ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేయకుండా ఉంటాయో అవన్నీ సెక్షన్ 45 కింద వస్తాయి. ఆ 45 కింద ఈ ఏ క్రైమ్స్ వస్తాయి అనేది ఈ ఆఫెన్సెస్ ఫర్ విచ్ నో పెనాల్టీ అంటే పెనాల్టీ లేని ఏ అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఒక సెక్షన్ కింద తీసుకుంటాం. ఆ సెక్షన్ లో కాంపన్సేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే కాంపన్సేషన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 25,000 టు దట్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్. సో ఆ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ కి 25,000 కింద తక్కువ మనం పే చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద అఫెన్సెస్ ఫర్ విచ్ నో పెనాల్టీ ఈజ్ సపరేట్లీ ప్రొవైడెడ్. అలాంటి వాటికి చిన్న చిన్న క్రైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్రైమ్స్ కి కాంపన్సేషన్ అనేది 25,000 మించకుండా మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది ఆ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ ఇన్ సెక్షన్ 45 దట్ ఈస్ 45 అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ 65 in what is the offense in section 65? So tampering with the computer source documents. So కంప్యూటర్లో ఉన్న సోర్స్ డాక్యుమెంట్ అంటే సోర్స్ అంటే మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్ ని ట్యాంపరింగ్ మీన్స్ సో వాటిని డిలీట్ చేయటం కానీ కరప్ట్ చేయటం కానీ చేస్తే ఓకే ట్యాంపరింగ్ లేకపోతే వాటన్నిటిని కనపడకుండా చేసిన సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ట్యాంపరింగ్ విత్ కంప్యూటర్ సోర్స్ డాక్యుమెంట్. సో మన కంప్యూటర్లో ఉన్న సోర్స్ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తాన్ని ట్యాంపర్ చేస్తే సో దట్ ఈస్ ద అఫెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద crime. Okay, so it is under section 65. So what is the punishment to that particular offense in section 65 is imprisonment up to 3 years or fine up to 2 lakh rupees or both. So imprisonment means jail శిక్ష. So up to 3 years. 3 years వరకు జైలు శిక్ష ఉంటుంది. లేకపోతే ఫైన్ అప్ టు 2 lakhs. సో జైలు శిక్ష లేకపోతే 2 లక్షలు ఫైన్ కట్టమని చెప్తారు. అది ఎప్పుడు క్రైమ్ అనేది పూర్తిగా ప్రూవ్ అయినా ప్రూవ్ అవ్వకపోయినా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఫైన్ తో వదిలేస్తారు. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ అనే వాళ్ళు నాకు 2 lakhs ఇవ్వమంటే అంటే అమౌంట్ ఇవ్వమంటే అమౌంట్ లేకపోతే నాకు లేదు జైల్లో కట్టమంటే జైల్లో అలా చేస్తే ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ సో ద వీఆర్ యూజింగ్ ద జస్టిస్ రైట్. సో ఇంప్రిజన్మెంట్ అప్ టు 3 years ఆర్ ఫైన్ అప్ టు 2 lakhs. సో 2 lakhs దాకా ఉంటుంది. లేకపోతే 2 కలిపి రావచ్చు అంటే జైలు శిక్ష పడవచ్చు ఫైన్ కూడా పే చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద సెక్షన్ 65. సో వాట్ ఈస్ ద క్రైమ్ ఈజ్ ట్యాంపరింగ్ విత్ కంప్యూటర్ సోర్స్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో ట్యాంపరింగ్ విత్ కంప్యూటర్ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ని కనుక మనం కరప్ట్ చేసి లేకపోతే స్పాయిల్ చేస్తే సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ crime. So in that crime we have a punishment with imprisonment up to 3 years or fine up to 2 lakh rupees or both. So that is under section 65. Next in the section 66 what is the offense? Hacking with the computer system with the intent or knowledge to cause wrongful loss. Okay, సో ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కి విత్ ద
ఇంటెంట్ ఆర్ నాలెడ్జ్. సో నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకొని కంప్యూటర్ సిస్టమ్ హ్యాకింగ్ అనేది ఏంటిది? హ్యాకింగ్ అంటే వితౌట్ ద యూజర్ నాలెడ్జ్. సో వీ కెన్ థెఫ్ట్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ద కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజర్స్కి తెలియకుండా దొంగతనం చేస్తే దాన్ని హ్యాకింగ్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అండర్ సెక్షన్ 66 హ్యాకింగ్ విత్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ విత్ ద ఇంటెంట్ ఆర్ నాలెడ్జ్ టు కాజ్ రాంగ్ఫుల్ లాస్. సో దానివల్ల హ్యాకింగ్ అవటం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి లాస్ అనేది కనపడుతుంది. సో ఇన్ దట్ అఫెన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ పనిష్మెంట్ ఈజ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అప్ టు 3 years ఆర్ ఫైన్ అప్ టు 2 lakh rupees ఆర్ బోత్. సేమ్ ఇందాక సెక్షన్ 65కి ఏదైతే పనిష్మెంట్ ఉందో, ట్యాంపరింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ కూడా సెక్షన్ 66 కింద హ్యాకింగ్ అనేది ఒక కంప్యూటర్లో హ్యాకింగ్ జరిగితే, ఓకే. సో ట్యాంపరింగ్ అంటే మనకి తెలియకుండా ఒక పర్సన్ వచ్చేసి మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని ఆన్ చేసేసి మన సిస్టంలో ఉన్న డేటాని కరప్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ హ్యాకింగ్ అంటే త్రూ ద నెట్వర్క్ ద్వారా మన సిస్టమ్ని హ్యాక్ చేసి మన ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక థెఫ్ట్ చేస్తే. సో సేమ్ రెండు ఇందాక 65 కింద అది ఒక పర్సన్ ఫిజికల్గా వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. ఇక్కడ హ్యాకింగ్ అనేది అంటే లాజికల్గా త్రూ ద నెట్వర్క్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ అయ్యి మన సిస్టమ్ని డేటాను లాస్ చేస్తే సో దాన్ని హ్యాకింగ్ అని చెప్తారు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో పనిష్మెంట్ ఏంటంటే సేమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అప్ టు 3 years ఆర్ ఫైన్ అప్ టు 2 lakh rupees ఆర్ బోత్. సో 2 లక్షల రూపాయల అమౌంట్ కానీ, లేకపోతే 3 years జైలు శిక్ష కానీ, లేకపోతే రెండు కలిపి పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ అండర్ సెక్షన్ 66. సో వాట్ ఈస్ ద అఫెన్స్? హ్యాకింగ్ విత్ కంప్యూటర్ system with the intent or knowledge to cause the wrongful loss. Okay, so in section 66A, so what is the crime here? For sending offensive messages through communication services. Okay, so this is one type of cyber crime for sending offensive messages. అంటే అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు కనుక సెండ్ చేస్తే టు ద communication services. So communication services through messages, phone messages or system to system. So Gmail నుంచి సెండ్ చేసిన మెసేజెస్ కానీ, లేకపోతే ఫేస్బుక్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ. సో కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ ఎక్కడైతే యూజ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ యూజ్ చేసిన కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్లో ఓకే అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు సెండ్ చేస్తే సో దట్ ఈజ్ ఏ సైబర్ క్రైమ్. సో దిస్ ఈజ్ అండర్ సెక్షన్ 66A and the punishment for this offense is imprisonment up to 3 years and with fine. సో జైలు శిక్ష 3 సంవత్సరాలు పడుతుంది, అలాగే ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఫైన్ అనేది పడుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద సెక్షన్ 66A? సో ఇన్ సెక్షన్ 66A the crime is or the offense is sending offensive messages to the communication service, etc. So that is the offense, and what is the punishment is imprisonment up to 3 years and with a fine. Okay, so that is section 66A. And what is section 66B? What is the offense is or what is the crime is for dishonestly receiving stolen computer resource or communication device. Okay, so for dishonestly receiving stolen computer resources. So dishonestly means అంటే న్యాయంగా లేకుండా అన్యాయంగా ఏవైతే మనం దొంగతనం చేసిన స్టోలెన్ కంప్యూటర్ రీసోర్సెస్ అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక సిస్టమ్ని థెఫ్ట్ చేశారు. ఆ సిస్టంలో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ కానీ సో పనికొచ్చే పార్ట్స్ని దొంగతనంగా చేసిన డివైజెస్ని వేరే వాళ్ళు కనుక తీసుకుంటే సో ఇట్ ఈస్ ఏ క్రైమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫిజికల్లీ ఒక చైన్ స్నాచింగ్ జరుగుతున్నాయి అనుకోండి. సో చైన్ స్నాచింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు కొట్టేసిన గోల్స్లు ఎక్కడో ఒక బంగారం షాప్లో ఎక్కడో చోట అమ్ముతారు. సో అమ్మినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి బిల్లు ఉండదు కాబట్టి ఆ కొట్టోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం అమౌంట్ చాలా ఎక్కువ కాకుండా ఒక 10,000 20,000 ఇచ్చేసి కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు రొటేషన్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే వీడు దొంగతనం చేస్తాడు దొరుకుతాడో సో వాడు ఎక్కడెక్కడ అమ్మాడు అన్నీ తీస్తే సో వాడి దగ్గర కొన్నోడి నువ్వు కూడా క్రైమ్ చేసినట్టు. సేమ్ అలానే
for dishonestly receiving stolen computer resource or communication devices. సో ఇలాంటివన్నీ మనం తక్కువ వస్తున్నాయని తీసుకుంటే సో అది కనుక క్రైమ్ చేసి వచ్చిందైతే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ని ఈ అఫెన్స్ క్రైమ్ కింద వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అండర్ 66B. సో ఇన్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద పనిష్మెంట్ ఈజ్ imprisonment up to 3 years, fine up to 1 lakh or both. సో జైలు శిక్ష అనేది 3 సంవత్సరాలు పడుతుంది, అలాగే ₹1,00,000 ఫైన్ కట్టాలి, లేకపోతే రెండు కలిసి రావచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద అండర్ 66B. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 66C, దట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్. సో ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ పర్సన్ యాక్టింగ్ లైక్ యూ. సో ఒక పర్సన్ అనేవాళ్ళు నీలాగా యాక్ట్ చేస్తే సో దాన్ని ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అంటారు. అంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్, సో నువ్వు నీ పేరేంటి, మీ ఫాదర్ నేమ్ ఏంటి, మీ అడ్రస్ ఏంటి, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి సో ఒక పర్సన్ అనేవాళ్ళు నీలాగా యాక్ట్ చేస్తే ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ జరిగి నీలాగా సో నువ్వు పంపించినట్లు మెసేజెస్ సెండ్ చేయడం కానీ సో ఇలాగా చేస్తే బై యూజింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద identity theft. So that is the offense, and in that offense we are having the punishment is same this one. So imprisonment up to 3 years, fine up to 1 lakh or both. సో ఇలాగ జరిగిన 3 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష అలాగే ₹1,00,000 ఫైన్ అనేది జరుగుతుంది, లేకపోతే రెండు కలిపి రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్. ఓకే, సో ఇన్ సెక్షన్ 66D, సో ఇన్ దట్ సెక్షన్ 66D for cheating by personation by using computer resources. సో అలాగే ఈ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అలాగే ఈ 66D అనేది సిమిలర్లీ ఈక్వల్. సో ఫర్ చీటింగ్ బై పర్సనేషన్ మీన్స్ ఇంకొకరిలాగా యాక్ట్ చేయడం. సో సేమ్ నువ్వు వేరే పర్సన్ లాగా యాక్ట్ చేసి చీట్ చేస్తే బై యూజింగ్ కంప్యూటర్ రీసోర్సెస్. సో కంప్యూటర్ రిసోర్స్ ద్వారా అలాగే అంటే సో నువ్వు పంపించినట్లే మెయిల్స్ పంపించడం కానీ లేకపోతే మెసేజెస్ సెండ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తే సో కానీ నువ్వు పంపించేది నువ్వు కాదు, బట్ నీ నేమ్ నీ అకౌంట్ నుంచే లేకపోతే నీ సోర్స్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అనేది జరిగితే సో అలాంటిది ఇట్ ఈస్ అండర్ అఫెన్స్ ఈజ్ that one. So for cheating by personation by using computer resource, that is the offense in section 66D. So what is the punishment here is the imprisonment 3 years and shall also be liable fine 1 lakh up to. So ఈ 3 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష అలాగే 1 lakh ఫైన్ అనేది పే చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ అండర్ సెక్షన్ 66D. ద అఫెన్స్ ఈజ్ ఫర్ చీటింగ్ బై పర్సనేషన్ బై యూజింగ్ కంప్యూటర్ రీసోర్సెస్. ఓకే, అండ్ in section 66E, okay, so in section 66E for violation of privacy. So violation of privacy means for example, so in one system we are providing security to that particular system. So in that system we are having the unauthorized persons cannot access that particular system by why? Because so the system is providing the security. So సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసిన సిస్టమ్ ప్రైవసీ ఉంటుంది కాబట్టి అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేయలేదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అంటే ఆ ప్రైవసీని వైలేట్ చేయడం అంటే సో అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ అనేవాళ్ళు ఆ సిస్టమ్ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేసినా లేకపోతే యాక్సెస్ చేసినా ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ cyber crime. So in that cyber crime, so the punishment for that cyber crime is imprisonment may extend to 3 years or with fine not exceeding 2 lakhs or both. Okay, so jail అనేది 3 సంవత్సరాల దాకా ఎక్స్టెండ్ 3 సంవత్సరాలు లేకపోతే అంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే విత్ ఫైన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 2 lakhs. సో 2 lakhs కన్నా ఎక్సీడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఆ రెండు కలిపి కూడా రావచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అండర్ సెక్షన్
66 for violation of privacy. Privacy అంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసిన సిస్టమ్ ని మనం యాక్సెస్ చేయడానికి చూస్తే, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రైవసీ. సో in that crime, the punishment for that crime is imprisonment may extend to 3 years or with fine not exceeding 1 lakh, 2 lakh or both. Okay, so that is the punishment. And in 66F, so for cyber terrorism, okay, so what is cyber terrorism? So the person who are accessing the government websites or central government sites, we have to theft our valuable information and send it and give it to the terrorists. So that is called the cyber terrorism. So in that crime, we are having the punishment is imprisonment, which may extend it to for life. ఓకే, లైఫ్ అనేది పడిపోతుంది. సో ఎందుకంటే సైబర్ టెర్రరిజం. సో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకి కనుక సెండ్ చేస్తే, సో అది టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ కాబట్టి, సో మనకి జైలు శిక్ష అనేది జీవిత జీవితకాలం జైలు శిక్ష అనేది పడుతుందని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద అండర్ సెక్షన్ 66F. So next one, so in that section 67, so here publication of options material in an electronic form. Okay, so publication of options material. So ఒక మెటీరియల్ ని మనం పబ్లిష్ చేస్తే ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో త్రూ మెయిల్ కానీ లేకపోతే త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా యూజ్ చేసుకొని మనం గనక ఆ మెటీరియల్ ని ఆప్షన్స్ మెటీరియల్ ని గనక సెండ్ చేస్తే, సో దట్ ఈస్ ద క్రైమ్. అండ్ ఇన్ దట్ క్రైమ్, వాట్ ఈస్ ద పనిష్మెంట్ హియర్? ఆప్షన్స్ మెటీరియల్ ఇన్ ద సెన్స్, సో one type of like sexual photos, videos, so such type of material can be published in an electronic form. Electronic form అంటే లైక్ యూట్యూబ్ లో ప్లేస్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో సెండ్, ఇలాంటివి అశ్లీల మెటీరియల్ సంబంధించిన ఏదైనా మనం పబ్లిష్ చేస్తే ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో, సో ఇట్ ఈస్ అండర్ సెక్షన్ 67 లో ఉంటుంది. సో in that it is related to the cyber crime. So the punishment for that crime is imprisonment up to 5 years or fine may extend to 1 lakh rupees on first conviction. Okay, so first time వచ్చేసరికి ఈ టైప్ ఆఫ్ 5 years జైలు శిక్ష పడుతుంది, అలాగే 1 lakh rupees అనేది పడుతుంది ఫస్ట్ టైం. అండ్ ఇట్స్ డబుల్ పనిష్మెంట్ ఫర్ సెకండ్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ కన్విక్షన్స్. సో రెండోసారి కానీ మూడోసారి కానీ ఇలానే చేస్తే ఏమవుతుందంటే జైలు శిక్ష అనేది 5 years పడుతుంది, అలాగే అమౌంట్ అనేది డబుల్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 67? సో ద ఆఫెన్స్ ఈస్ పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మెటీరియల్ ఇన్ an electronic form. So the punishment for that offense, we are creating imprisonment up to 5 years, and the in that we may extend it to 1 lakh rupees on first conviction. సో ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క నమ్మకాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ టైం అంటే ఒక తక్కువగా పెనాల్టీ అనేది పడుతుంది. అదే రెండోసారి కనుక జరిగితే సో దాని నుంచి మనకి ఫైన్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్? సో నమ్మకం అన్నమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ నమ్మకాన్ని బట్టి మనకి ఆ క్రైమ్ అనేది అమౌంట్ అనేది క్యారీ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ టైం మీకు ఏం లేదులే 1 lakh ఫైన్ కట్టేసి వెళ్ళిపోండి అని చెప్తే, అదే మళ్ళీ సెకండ్ టైం రిపీట్ అయితే సో ఫస్ట్ది సెకండ్ది రెండు కలిపి ఫైన్ అనేది పడుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద సెక్షన్ 67. సో పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మెటీరియల్ ఇన్ an electronic form. And in 67A, for publishing or transmitting of material containing
sexually explicit act etc. in an electronic form. So సేమ్ ఇలా ఇందాకట్లాగే సెక్సువల్ మెటీరియల్ కానీ పబ్లిష్ చేయడం కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్మిట్ చేయడం కానీ చేస్తే సో ఇట్ ఈస్ అండర్ 67A. The punishment for that crime is imprisonment up to 5 years with fine may extend to 10 lakh rupees on subsequent conviction, imprisonment up to 7 years and or fine up to 10 lakhs. అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి 5 years ఉంటుంది, తర్వాత సేమ్ అదే రిపీట్ చేస్తే 7 years 10 lakh ఫైన్ అనేది పడుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ 67B 60